Jesus came from his home in Nazareth to Galilee to be baptized by the prophet John. For Jesus, it was the beginning of his mission. But for John, it was the end. John, what is it you want from me? Do you think it makes me happy to see you rotting away in the dark down there with that howling gang outside the bar? Why don't you listen to reason? My task has been to prepare the way for the one who shall wear the crown. John, if I set you free, what would you do with your freedom? I would follow the one whose way I have prepared, just like many others who already follow him. But you will not set me free. Do not think I have come to bring peace on earth. I have come not to bring peace, but a sword. What is your name, my son? My name is Judas Iscariot. Well, call me a scholar the state finds useful. I read and write Hebrew, Greek, Latin. I translate documents. Oh, behold, a scholar who wishes to serve you. But do you need a man like me? The tree is known by its fruit. Come. Stay with us. سایت اینترنتی ایران فیلم با افتخار تقدیم می‌کند.
نیست آنها را روانه کنیم. خودتان چیزی به آنها بدید بخورم. چگونه؟ اونا هزاران نفر هستن. ما نمیتونیم اونا رو سیر کنیم. آیا غذایی باقی مانده؟ فقط همینو داریم، 5 گرد نان و 2 ماهی. نان و ماهی را بگذارید در سبد و بدید به این مردم. چرا معطلید؟ منتظر چی هستین؟ هر کاریم که بکنید. God works in Jesus of Nazareth, doesn't he? Through him, we can cast off our chains. We must revenge the murder of John the Baptist, and we must kill King Herod. Then what are we waiting for? Listen, brothers. It's been said over and over and over again, a kingdom is at hand. Now, a kingdom needs a king, doesn't it? So now is the time for the people and tribes of Israel to follow Jesus of Nazareth. With him to lead us, we can gather an army. March on Jerusalem. Yes, Daniel. And at Passover, proclaim the kingdom of heaven on earth. Quiet! Quiet, all of you! Now is the time for clear thinking. Not for indulgence in your absurd fantasies. You want to kill Herod, and you want to march on Jerusalem. You could have your skulls crushed for saying it. On one day, they will. Amos. Amos, we live in obscure times, and you all know that we suffer together. But I would rather die than see Jesus manipulated by men like you. His words speak louder than any of your fake eloquence. And what of his enemies? Huh? What will defeat his enemies? What will disarm them? Your madness or his mission? Judas. You have to take us to meet him. We have to talk to him. So the Baptist was right. Men must change before kingdoms can. Don't stand in our way, Judas. That's my advice. Brothers! Judas,
won't stop us. I like some of his ideas. Herod must die. That is certain. He must pay in blood for the Baptist. But I agree with Judas. Jesus of Nazareth must be kept out of the picture for the time being. It would be safer not to speak of him now. We shall wait for the Passover in Jerusalem. That's when you bring him to us, Judas. We have our brothers in the temple guards. They shall arrest the Sadducees and force them to declare Jesus King of the Jews. Are we all agreed? Yes. 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 No, Amos. I don't agree. I have listened to all of you, and not one of you has understood what Jesus of Nazareth means. What does his presence on earth mean? Brothers, I am one who, like you, believed that the people of Israel would rise up in the name of the Messiah and break their chains. But I am sure now that Jesus of Nazareth means far more than this. Through him, Israel will be reborn. Not by force, but by change within. Simon. Simon, you can't give up the cause. We believed in it all our lives. Simon, choose. I choose to pray for you. And to follow Jesus of Nazareth, if he will accept me. Oh, he will accept you. John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine, and you said he was possessed by devils. Here I am, drinking and eating freely with you. No doubt you'll say I'm a glutton and a drinker. Friend of the tax collectors and the sinners. Rabbi, you do us an injustice. We respect your achievements, and we understand their importance. But to what extent are you prepared to accept our laws? We hear that you heal the sick on the Sabbath. Do you want our people not to rest on the Sabbath? If one of you had a sheep and it fell into a pit on the Sabbath day, wouldn't you go and get it out? What? God made the Sabbath for man, not man for the Sabbath. Oh, we understand that. We understand what you're trying to say. But is it not confusing to the other people? We live by the law. If we accept the law to be ruled by exceptions, then we are lost. اگر امروز در اجرای قوانین سختگیری نمی کردیم، قوانینی که از حضرت موسی به ما رسید، حتی این قوانین رو هم نداشتیم، حتی به این درجه از انسانیت نرسیده بودیم. ولی مسئله این است که شکیبایی فوق‌العاده شما و عدم خشونتتان در نفع تدریس باعث شده که شدیداً احساس خطر کنیم. قانون به من احساس امنیت میده. راهنمای من در تمام مدت زندگی مقیاسی است که داوری کنم این مرد حق میگه، این مرد ناحق. شما نباید داوری کنید. ولی شما به عنوان فرزند یهود میدونید خدا خواست که ما از دست فرعونیان ظالم نجات پیدا کنیم که قومی یکتا پرست باشیم و به همین خاطر قوانینی به ما اعطا کرده، تورات که قانون زندگی. این امکان رو به ما میده که خودمون رو مجزا کنیم از گناهکاران، پاک باشیم و عادل. ولی چه کسی از نظر خداوند عادل است؟ روح قانون چیست؟ تو ای قوم یهود، خداوند را دوست خواهی داشت با تمام وجودت، با تمام روحت، با تمام قدرتت. این مهمترین فرمانه. چه زیبا گفتی.
از ملکوت آسمانی دور نیست یوسف آریماتی، اما فرمان دیگری نیز هست. در همان مهمی باید همسایت را همچون خودت دوست بداری. ولی همسایه من کیه؟ چه خبره؟ آن زن یک بدکاری نیست؟ چرا هست، ولی چرا به اون خیره شده و به طرفش می رود؟ She's defiling him. This is no... جای تو نیست زن. برخیز و زود از اینجا برو. شما بنشین. ولی استاد شما میدونید اون چه جور زنی است؟ شما خواهش میکنم. سایمون، وقتی وارد خانه تو شدم تو روی پاهای من آب نریختی، به عنوان خیر مقدم مرا نبوسیدی، موهای مرا با روغن چرب نکردی. او با اشک دیدگانش پاهای مرا شست، با گیسوانش آنها را خوش کرد و با روغن چرب چه بسیارند بخشیده شد به خاطر شوق توبه. این یاوه‌گویی است. Your faith has saved you. Go and sin no more. Daughter. این روغن را بگیر، آن را برای تطهین من نگه دار. برو، آرامش بر تو. Cleanse the lepers, cast out devils. Take nothing with you except a staff. No pack, no food, no money. Whenever you come to a town or village, find who is worthy in it and stay with him. And if at any place they will not receive you or listen to you, shake the dust off your feet as you leave. Sodom and Gomorrah on the day of judgment will fare better than that place. I am sending you out as sheep amongst wolves. Be as wise as serpents and as harmless as doves. Don't be anxious about what you are to say or how you are to speak. It's not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Freely you have received, now freely give.
I'll be with you, Simon Peter. Blessed are you among women. You are his mother. Anyone who obeys our Father in heaven is his brother, his sister, his mother. Take this. The king is coming. Here comes Herod. Attacked by these damn violence! Bring him this way! Lay him down here! Lay him down! Gently, gently, gently! Lay him back! I could have been killed. Could have been killed. The guards were simply not there! They were too slow! You know why this happened? Because two disciples of Jesus of Nazareth were preaching in the town. Your Majesty, Jesus himself has no interest in the zealots. Well, he may not, but the zealots still make use of him. They made use of John the Baptist, too. And he is more dangerous now than when he was alive. Watch your tongue. Don't stand there gaping like idiots! Out, 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 out! Have no mercy on those zealots! Kill them all! Carry out the orders! Come on, you zealot scum! Come on! You sold your soul to Herod! Herod! God's curse on you! All right! Hide up tight! You butcher us, Herod! And out of our blood, thousands will rise to take our place! In the name of the king, kill them! And this is how they'll all end up! All who plot against the king! Poor Amos. To die like that. How good and strong he was, really. Don't grieve, Simon. You warned them what would happen, remember? They were my brothers, Judas. I lived with them since I was a boy. Oh, I know they were mad, I know. But they were honest. They thought they could force God's hand. Exactly. Now, Jesus will go to Jerusalem. And we'll deal with the Sanhedrin on his terms. And there will be no need for a bloodbath.
Come. Come, let us find the master. Come. گفت بگذار لمست کنم و بعد اون حرکت کرد. یک زن جزامی میگفت سایه من رو اون افتاد شفا پیدا کرد. یک نفر منو به این اسم صدا میکرد: خاخام خاخام. من حتی نمیدونستم چطور صحبت کنم. ناگهان متوجه شدم دارم صحبت میکنم با همون قدرتی که به پتروس داده شده. استاد، اونجا درباره شما بحث شدیدی در گرفته. شهر جلیل مردم مرا تحت چه عنوان میشناسن؟ بعضی ها میگن یحیای تعمید دهنده. نمیتونن باور کنن اون مرده. اونا میدونن اون مرده، خیلی ها یقین دارن، ولی میگن یحیای تعمید دهنده دوباره زنده شده. بله. I heard one say that you are Elijah, back from the grave. And some say Jeremiah or Ezekiel. به گمان شما من کی هستم؟ ایجاد خواهم کرد که باید آن را کلیسا بنامم. دروازه های دوزخ در مقابل آن تاب مقاومت نخواهند داشت. این افتخار نصیب توست. Of the kingdom of heaven. شما میگویم پتروس حقیقت را بیان کرد و اینک شما میدانید، اما نباید آن را برای نااهل آشکار کنید. هنوز زمان آن نرسیده است. اما زمان دیگری فرا رسیده است. زمانی که من به اورشلیم بروم. بله استاد، شما باید به اورشلیم برید. مردم شهر منتظر شما هستند. بزرگان اسرائیل باید بدانند و شما را بشناسند. نه یهودا، در اورشلیم بزرگان قوم و کاهن اعظم از پذیرفتن مرد خدا سرباز خواهند زد. او محکوم خواهد شد. او را تحویل بی ایمانان خواهند داد که تازیانش بزنند، تمسخرش کنند، با آن حد که بمیرد. سپس بعد از 3 روز او مجددا برخواهد خواست.
به حال مسکینان روحی، زیرا ملکوت آسمانی از آن ایشان خواهد بود. خوشا به حال سوگواران، زیرا تسلا خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، زیرا وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان راه حق، زیرا بی‌نیاز خواهند شد. خوشا به حال بخشایندگان، زیرا بخشوده خواهند شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا خداوند آنها را عزت خواهد بخشید. خوشا به حال آشتی دهندگان، زیرا مقربان درگاه خداوند نامیده خواهند شد. خوشا به حال کسانی که در راه حق آزار و شکنجه می شوند، زیرا ملکوت آسمانی از آن ایشان خواهد شد. خوشا به حال شما که از آزار و شکنجه نمی هراسید و بهتان و افترا شما را از میدان به در نمی کند. شادی کنید و خرسند باشید، زیرا پاداش شما در آخرت بس عظیم خواهد بود، همچون پیامبران که قبل از شما آزار دیدن و شکنجه شدند. پیش از آن که شما دست نیاز به درگاه خداوند دراز کنید، او به نیازهای شما واقف است. پس این چنین دعا کنید: ای پروردگار توانا، که خالق زمین و آسمان ها هستی، نامت مقدس باد. باشد که ملکوت تو به سان آسمان ها در زمین نیز متجلی گردد. نان روزانی ما را به ما عطا کن و از خطاهای ما درگذر، همچنان که به ما آموختی از خطاکاران درگذریم. یاریمان ده به هوای نفس غلبه کنیم و رهاییمان ده از شر ابلیس. Master? Master, you said you were going to Jerusalem.
Jerusalem, they would kill you. If that's true, then it's our duty to keep you from going. You must not allow it to happen. Peter. You are thinking as men think, not as God thinks. The devil is speaking through you. Get thee behind me, Satan. منزلگاه دیگه تقریبا اونجا خواهیم بود. حالا اورشلیم پر از زواره که خودشون برای عید پسخ آماده میکنن. اون مستقیم میره شهر. اون گفت در اونجا کشته خواهد شد و مجددا برخواهد. مارتا و مریم خواهرای دوست شما در بتانی منو فرستادن که شما رو پیدا کنم. لازم سخت بیماره، نزدیک مرگ.
بگو، من آنجا خواهم بود. Master, he's coming! Master is coming! He's arriving! Look, he's right here! Oh, my goodness, he's come! Oh, tell us what to do. Help us. Lord. ای رسول خدا، اگر شما پیش ما بودین برادرم به حال مرگ نمی افتاد، ولی میدونم که حتی حالا هم هرچی از خداوند بخواهید خدا بهتون نیست، چون من ایمان دارم شما مسیحا هستید، فرستاده خدا، کسی که به دنیا آمده تا زندگی ابدی به ما بده. او را کجا خوابانیدین؟ بیایید ببینید. ای رسول خدا، ای پیامبر، دعا کردم که زودتر وارد بشید. شما میتونستین مانع مرگ لازارس بشید. سنگ قبر را بردارید. من اون 4 روز مرده استاد، بدنش باید در حال فاسد شدن باشه. سنگ را به کنار بزنید. بیایید کمک کنید. بیایید. شاید ایمان بیاورند که من احیا کننده مردگان هستم و آنان که به من ایمان آوردند هرگز نخواهند مرد. سرزمین های زیر زمین شدم به سوی مردمان گذشته، اما تو جسم و جان مرا از یخچال بیرون کشید. ای قادر متعال، ای هستی بخش، نظرت بیا جلو.
ایران فیلم. اما او مرده بود. Yet shall he live. As you are my friend, I will sell you this now. 4, 3. This sheep is the finest sheep you'll see in this place. Wise men. No, it's too much. Keep it. Oh, he always complains. It's over there with the sheep. Come on, join the line. You'll all get there. Right. Watch what you do. Careful. Over there. Give your sheep. Quiet. One at a time. Give your sheep. Now cross over. Thank you. The Lord our God, the Lord is one. It is that thou art the Lord our God, the God of our fathers, our King. Savior of our fathers, our Savior and Creator of the universe. Lord shall reign forever and ever. Blessed be the Lord. Thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. Never in my house. No. Thanks unto the Lord for his good, for his mercy endures forever. Oh, give thanks unto the God of gods, for his mercy endures forever. اینم اسنادی که میخواستید ببینید عالی جهزرا. متشکرم. قربان. از اینکه مشتاق دیدار من بودید بی نهایت مفتخرم، ولی ممکنه علتشو بپرسم. با عرض احترام خدمت شما عالی جهزرا، بین قوم یهود عده زیادی هستند که معتقدند نفوذ شما بر شورای یهود موجب امیدواری زیادی برای آینده است و من بهترین راه را برای رسیدن به این هدف معرفی شدن به کاهن اعظم عالی مقام کیافاس میدونم. میبینم اطلاعات شما راجع به من زیاده. شاید تعجب بکنید اگه بدونید ما هم اطلاعاتی درباره خاخام ناصره شما داریم. معجزات، برخاستن مردگان، خارق العاده. امیدوارم وظایف من این فرصت رو به من بده تا عیسی شما رو شخصا ببینم. کاش دیده بودین، اون وقت متقاعد میشدین که اون تنها مردی است که میتونه صلح در بین اقوام برقرار کنه. چی؟ هوادارانش این رو میدونن. بنابراین شاید برای شما تعجب آور باشه که نگهبانهای معبد شما هم میدونن. رومی ها واقع بینن. اونا مقدم هر کسا که بتونه صلح در مملکت برقرار کنه گرامی خواهند داشت، به خصوص اگه صلح براشون مستلزم هزینه ای نباشه دیگه بهتر. شورای عالی باید رسما عیسی رو پادشاه یهودی اعلام کنه و به رومی ها هم بگه. ببین سزار، ما فرمان روایی جدیدی داریم. یکی از کاخ سلطنتی داوود، کسی که ما بهش اعتماد کامل داریم و دست آشتی، شکیبایی، عشق میده، حتی به شما رومی ها. بنابراین شما میتونید با خیال راحت سربازانتون رو خارج کنید. ما دیگه نیازی به اونها نداریم. چه زیبا گفت. در واقع اینو باید به رومی ها میگفتن که سربازان خودشون رو خارج کنن، همینطور به خزانه‌دارشون. حالا مامورین مالیات به کنار. از شوخ طبعیتون مطلع بودم، ولی در این موقعیت دشوار وقت ناشناسی است. بسیار خوب. من و شما نباید بگو مگو کنیم. میخواهید من چه کار بکنم؟ بگذارید عیسی ناصری در مقابل شورای عالی حقانیتش رو ثابت کنه. میتونم به شما قول بدم که اون چنین اقبالی رو خواهد داشت.
He raised Nazareth from the dead! Who is this Jesus of Nazareth? He's a prophet. A great prophet. A prophet? On a donkey? Isaiah said, Jerusalem, daughter of Zion, behold, thy king cometh unto thee, humble and meek. Son of David! Master, you are the hope of Israel. You are our prophet and our savior! Jesus the prophet, save us! Bless us, Master! Heal me, Master! Heal me! You cannot buy anything in the temple for Roman money. You must change it for our shekels. You know that. Good, and it's cheap. But if you don't like it, I'll show you another problem. Turning the house of our Lord into a marketplace. It's a shame. اورشلیم شهر ایمان و اعتقاد که زمانی شهر عدل و داد بود مبدل به لانه فساد شده. اگر شما نمیدانستید، اگر نشنیده بودید، از آغاز به شما گفته نشده بود قربانی ها و تحفه های بیشمار شما برای رضای خدا بی‌ثمر است. من زراست. من فقیه این مکان مقدس هستم. من برادرانمو دوست دارم که با علاقه زیاد از رسالت شما پیروی کردن. ما مطالب خوبی از شما شنیدیم، از این بابت خوشحالیم. ولی کاری که امروز در اینجا انجام دادید ما را هم متعجب کرد هم متحیر. آیا قصد دارید این معبد رو بود کنید؟ The temple is not mere stone. It is the house of God. It cannot be destroyed as long as God lives here. Destroy this temple,
And in 3 days I will make it rise again. It took centuries to build this temple. Do you think you can rebuild it in 3 days? تو سخن گفتی اما درک نکردی. خواهم من بهتر از اون چه که تو فکر میکنی درک میکنم. اون فقیه قصد داشت صبورانه و به طور دوستانه با شما برخورد کنه. میخواست رسالت شما رو درک کنه. آیا مایوس کردن اون عاقلانه بود؟ یکی از مردان روشنبین شورای عالی. قلبت را بگشا یهودا، نه ذهنت را. چشمها و قلبت را بگشا. یهودای عزیز من، کاملا حق با تو. استاد تو چندان تسلطی به امور سیاسی نداره، ولی این مرد فوق‌العاده ای و ما با نهایت علاقه مراقب اون و رسالتش خواهیم بود. پسرت در معبد مشغول تدریسه. میخوای تو رو ببرم پیش اون؟ نه، منتظر میشم. به موقعش اونو میبینم. متبارک باد چشمانی که آنچه را که شما اینک میبینید ببینند، زیرا بزرگان و پیامبران بیشماری آرزومند بودند آنچه را که شما میبینید ببینند اما ندیدند، آنچه را که شما میشنوید بشنوند اما نشنیدند. از تو سپاسگزارم پروردگارا، از علما و فضلا و آشکار میکنی آنها را برای مردمان ساده دل و معصوم. زیرا آن کسی که بین شما بزرگ است میباید خدمتکار شما باشد. آن کسی که اولین است میباید برده شما باشد. همچنان که فرستاده خدا آمد نه برای این که به او خدمت کنند بلکه او خدمت کنند و جانش را در راه هدایت مردم فدا نماید. به سوی من آیید ای کسانی که با رنج و مشقت دم سازید، من به شما آرامش خواهم داد. بیایید ای آمرزیدگان خداوند و تطاوع کنید ملکوت را که از خلقت عالم برای شما مهیا شده. زیرا من گرسنه بودم، شما به من غذا دادید. تشنه بودم، به من آب دادید. بیگانه بودم، مرا با آغوش باز پذیرفتید. برهنه بودم، به من لباس دادید. زندانی بودم،
بودم، به ملاقاتم آمدید. بیمار بودم، به بالینم آمدید. از من خواهید پرسید که چون این اعمالی در حقم روا داشتید. هر کس چون این اعمالی در حق برادران من می کند، در حقیقت در حق من کرده. Those that forsake sound together they praise thee. Is there? Glory to the Lord our God and God of our fathers, our King. Master, I am Barabbas, a zealot. Before he was murdered, Amos sent word to us. He said to trust you. My brothers are ready. Some of them are temple guards. Our day of revenge against the Romans has come. Every day their grip becomes tighter. Our people have grown used to oppression. But with you to lead them, and with our swords behind you, they will rise up. We can teach them to fight. Some of the priests and Sadducees have said, obey the laws of Caesar. They do not speak for the Jewish people. Tell us what to do. Whatever you say, we'll follow you. Then love your enemies and forgive those who use and persecute you. The day of forgiveness is at hand. Forgive Herod? Forgive the Romans? Forgive them all? But the Romans have butchered hundreds of innocent people, young people, old people, lives ended without mercy, without trial. Surely you can't mean to forgive that, Master. We must meet the sword with the sword. All who take up the sword shall perish by the sword. But we must end the voice of weeping in Israel. Barabbas, your zeal blinds you to the truth. The New Jerusalem will not be built by murder and uprisings. The wisdom of God will fill the land as water fills the sea. The lion will lie down with the lamb. There will be no more killing or destroying. And the voice of weeping shall be heard no more. While we wait for that day to come, our people live in mourning and lamentation. Barabbas, you wish to follow me? I have come to take on my shoulders the sins of the world. He who would follow me must do the same. No.
Barabbas. I must needs look forward to the days of worship which will follow it, and I ask thy blessing on it. Master, bless my child. Hosanna to the Son of David. You must not let the children use those words. You know it is blasphemy. You are responsible for it. Have you never read the Psalms? Out of the mouths of babes and sucklings thou hast perfected praise. Hosanna, Son of David. Only he can help By what authority do you do these things? Before I answer, I will ask you a question. From where did John the Baptist receive authority to baptize? From heaven or from men? We don't know. We can't tell. Very well. You tell me nothing. Nor will I tell you by what authority I do these things. But I will tell you a story. Come. There once was a man, and he had 2 sons. And to the first son, one day, he said, "Go and work in the vineyard." And the son said no. But afterwards, he thought better of it, and he went. Now the man said exactly the same thing to his second son, who said, "Certainly." But he didn't go. Now, which of the 2 boys did his father's will? First. Second. Yes, the first. And what is the meaning of this story? That there are those who think they are righteous because they say yes to God, but they do not do his will. John the Baptist came to you in righteousness, but you didn't believe him, even when you saw that there were sinners who believed and repented. They will get into the kingdom of heaven before you do. Love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. Pray for those who persecute you. If you love only those who love you, why should you claim any credit? Even the tax collectors do as much. If anyone strikes you on the right cheek, offer the other also. And if anyone takes away your coat, give him your cloak as well.
give to everyone who asks from you. And if anyone takes away your goods, do not ask for them back. Do not do to others anything you would not have them do to you. Pass no judgment, and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Be perfect, just as our Father in heaven is perfect. Ask for this gift, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and the door shall be opened. What father refuses his child? If you who are imperfect know how to give what is good to your children, how much more will your Father in heaven give to those who ask him? What happened? Wicked adulteress! She's a sinner! Shame on your husband! Take the husband, slut! The law's clear! Stone her! She must be judged and sentenced. What is this? She's a sinner! An adulteress! She's gonna be punished according to the law! Take her to the master. Shame on you! Stone her! Stone her! Master, what should we do? This woman has been caught in the act of adultery. She should be punished according to the law. What do you say? Answer, Master. We want to know your opinion. Yes, tell us. Is it right to kill her? He among you who is without sin, let him cast the first stone. This is... Come on. All right. Where are your accusers? Is there anyone here who's condemned you? No. No one. Then neither do I condemn you. Go. And sin no more. Fresh today, I picked them myself. You all the same old story. The servants went out.
and invited everybody they met. A Roman Both here? good How dare he? and Is he a bad. centurion? So the wedding hall was full of people. معذرت میخوام اگه مزاحمتون میشم خواهم. میخوام تقاضا کنم لطفی در حق من بکنید. من در خانه خدمتکاری دارم. اون مدت هاست در خانه منه. مرد خوبی است. برای من حکم یک فرزند رو داره تا یک خدمتکار. سخت مریضه. داره از شدت تب میمیره. خواهم با نهایت تواضع. میل دارید من بیام به خانه شما؟ بسیار خوب. من با شما خواهم آمد. نه من انقدر دش ندارم که شما بدم به خانه من بگذارید. میدونم که اگه کلمه ای بگید خدمتکارم شفا پیدا میکنه. من زیر نظر مقامات قدرتمند کار میکنم. ولی خودم هم قدرت دارم و رئیس 100 سرباز هستم. اگه به یک از اونا بگم این کارو بکن اطمینان دارم انجام میده. اگه به هر کدوم بگم برو اونجا اطمینان تا میره. احتیاجی به دیدن نیست. من میدونم. بنابراین کافیه شما یک کلمه بگید فوراً انجام میشه. میشنوید این مرشو میگوید بین مردم یهود به ندرت چنین ایمان راسخیدی. برو خانه. ایمان تو خدمتکارت را شفا داده. Your orders are changed. But we know we are the chosen people. How can a pagan be worthier than a son of Israel? Everybody is welcome at my father's table. Rich, poor, masters, servants, the children of Abraham and the pagans. بیا خونه همه چیز رو به راهه. حال مارکوس خوب شده. خدمتکار صفا یافتم. چی؟ بیا بیا با چشمای خودت ببین. من نمیشه درست دیده باشم. اون خوب شده. بیا بریم خونه. Come to your house. For it is that thou art the Lord our God and the God of our fathers, our King and the King of our fathers, our Savior and the Savior of our fathers, our Creator and the Rock of our salvation, our help and our believer. Thy name is forever. There is God beside thee. Those that were saved sang a new song to thy name, Alpha. Together they praise thee for playing the king. They say the Lord shall reign forever and ever. Blessed be the Lord who saves Israel. For it is that thou art the Lord our God and the God of our fathers, our King and the King of our fathers, our Savior and the Savior. Intervene? No. At least not for the moment. I must confess that I'm fascinated by this man's power over the peoples. We must find out where this power comes from. Well, we must admit he's capable of extraordinary things. They say he raised one of his friends from the tomb. A clever trick before coming to Jerusalem. Yes, but you must admit. Please, brothers, be advised. You must not act impetuously. Eliphaz, ask the captain of the temple guard to report to the high priest Caiaphas. Immediately. Alms, give to the poor blind man. May the Lord give you happiness. God give you good health. Give to the blind. I was born blind, so my parents sinned. When you give, Take this and pray for us. may the Lord give you happiness. Help. I was born blind. Please, help for the poor blind man. Please.
استاد اینو هست اینو باشش اینجاست استادون اینجاست از این طرف نگاه با این که جدای کوریه خیلی کارها میکنه اگه کور نمود هیچ کس چیزی بهش نمیدونم ما داستان زده استاد اومد کور مادرزاده اون زندگی رو به همین شکل قبول کرده چرا تغییرش بدیم او در ظلمت زندگی میکند تا وقتی من در دنیا باشم نور و روشنایی دنیا هستم نه نکنید کاری به چشمای من نداشته باشه نمیخوام به چشمای من دست بزنید نه به چشمام دست بزنید نگذارید ناراحتم میکنید چشمام داره میسوزه این تو چشمای من ریختید ببرید چشماشو بشورید استاد What have you got to say? What have you got to say about the man who healed you? He's a prophet. There is no doubt. What are you saying? You got your sight back from God, not from that man. He's a sinner. I don't know. I don't know whether he's a sinner or not. I only know one thing. I was blind. I was blind before. And now I can see. It's a miracle. I must go to this man. I must thank him for what he has done for me. Where is he? ممکنه بهش ایمان بیارم تو او را میبینی این اوست که با تو صحبت میکند من ایمان دارم ای رسول خدا
نبود. ما اهل بابت میدانیم که اون برای امرار ماش تظاهر به کوری میکرد. اون دروغ میگه. تو چیست؟ که میتونی به کورها بینایی بدی؟ من به این دنیا آمدم تا به کسانی که قادر به دیدن نیستند بینایی بدهم. بینایی کسانی را که قادر به دیدن هستند بگیرم. منظورت از این حرف چیه؟ یعنی ما که پرهیزکاریم کوریم؟ اگر شما نابینا بودید گناهکار نمی بودید، ولی از آنجا که میگویید ما میبینیم همچنان گناهکار باقی این مرد هم دستش شیطان است. شما کاتبان و فریسیان، همه شما ریاکاری، زیرا شما روش آسمانی را به روی ابنای بشر میبندید، نه خود واردان میشوید و اجازه میدهید دیگران وارد شوند. هیچ مایان کور که گاه از سوراخ سوزن بیرون میروید، گاه از در دروازه خارج نمیشوید. در مقابل نوشته قانون تعظیم میکنید اما از روح قانون تخلف میکنید. دولت، ترحم، ایمان خوب، شما همانند قبور آراسته هستید، برون و پاکیزه، اما درون آن پر از استخوان مردگان و تباهی و فساد. این سنگ ها را میبینید یا نمیبینید؟ من به شما میگویم حتی یک سنگ بر روی سنگ دیگری قرار نخواهد داشت، بلکه همه فرو خواهند ریخت. خانه شما خانه ویرانی و دلتنگی، جایگاه مارمولک و عنکبوت است. ای ماران، ای افعیزادگان، چطور امکان دارد از عذاب جاودانی رهایی یابید؟ شما مرا دیگر بار اینجا نخواهید دید مگر آنکه فریاد برآورید خوشا به حال او که به نام خداوند به دنیا می آید، زیرا من فرستاده پروردگار عالم هستم. اون یه کافره، این همون مرده. باید نما این سری کارش کنه. ما از طرف مردم یهود حرف نمیزنیم، کاری به خدای ما گوش بده. اون باید سریسا بشه، باید سریسا یه نگاهی خیلی خوب. Peter? If you please, I've come to offer my help.
Master Nicodemus. Yes, I must advise you. You are in danger. Please persuade your master to keep away from public places. God must have sent you, Master Nicodemus. You speak to him. Of all people, he will listen to you. Come. Master? Rabbi, there is to be a meeting of the Sanhedrin. You have many enemies there, but also friends who know that you are a teacher come from God. For no man could show the signs or have the words that you impart unless God were with him. But yet, my heart is troubled and my mind confused. You must help me to see the truth. Except a man be born again, Nicodemus, he cannot see the kingdom of God. Born again? Can a man enter his mother's womb the second time? That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it will. And you hear the sound of it. But you don't know whence it comes or whither it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. God so loved the world that he sent his own Son, that whosoever believed in him should not perish, but have eternal life. God sent his Son into the world not to condemn it, but that the world may be saved through him. And now, some scenes from Jesus of Nazareth, Part 4, the final episode, which will be presented tomorrow night. I shall not be with you much longer. Master, I will follow you wherever you go. I will lay down my life for you. This very night, before the cock crows twice, you will have denied 3 times that you even know me. Oh, my Lord, never. This is your hour, Judas, the hour of shadows. Oh, Master. You betray your master with a kiss. Are you the Son of God? Who are you? What are you? Don't you realize I have the power to release you or have you crucified? جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت ایران فیلم مراجعه